MOSFET biasing. Okay, how to bias JFET, DMOSFET, and eMOSFET. Okay, so how to bias that three types na field effect transistors. So now let's discuss yung AC analysis or application ng FET as amplifiers. So in contrast with BJT, so sa BJT, di ba, nag-discuss din tayo after biasing, BJT biasing. So nag-discuss din tayo ng application ng BJT as amplifiers. So ganoon din sa FET. Kasi ang main function naman ng mga transistors is to serve as amplifiers. Okay, so ito yung mga important equations kapag nag-analyze tayo ng circuit involving FET amplifiers. So you can see in the screen, okay? So for JFET and DMOSFET, so we have GM is equal to 2 times IDSS over BP in absolute value multiplied by 1 minus BGS over BP. So yung GM na tinatawag is yung tinatawag nating transconductance. Transconductance. So yung formula yan na-derive by differentiating, okay, yung Shockley's equation for JFET and DMOSFET. So saan ba nang galing to si GM? So sabi, differentiating yung Shockley's equation for JFET and DMOSFET. So ano ba equation na yon? Yung ID is equal to IDSS multiplied by 1 minus VGS over BP quantity squared. Okay? So kung differentiate mo yan in terms of BP, okay? So magiging 2 IDSS multiplied 1 minus VGS over BP multiplied by 1 over BP. So kaya doon na-derive yung equation na yan. So ito, yung differential ng ID in terms of BP, yun yung tinatawag nating transconductance or symbolized as yung GM. So ang unit nito is Siemens or mos. So ang transconductance naman, okay, ano ba yung transconductance? So yung transconductance, ito yung parameter that tells yung isang material or isang material or isang electronic component na mag-conduct ng current. So yung capability niya mag-conduct ng current is transconductance. So therefore, kung mapapansin nyo, mos or Siemens yung yung unit niya. So kabaligtaran siya ng resistance. Kung yung transconductance is yung capability to conduct current, yung resistance naman yung capability naman ito to oppose current flow. So kung yung resistance is ohms, so doon lang naman na-derive to. Siyempre kabaligtaran ng resistance is transconductance or conductance. So sa unit, ohms. So kabaligtaran ng ohms, di mos. So di lang naman nanggaling yan. Okay, so for eMOSFET naman, okay, so we have yung transconductance is equal to 2K multiplied by VGS minus VGS-TH. So nanggaling dito sa by differentiating ID with BP. Okay, then meron tayo dito yung tinatawag na RD is 1 over GOS. So yung RD na tinatawag is kung sa VGT natin, meron tayong tinatawag na AC emitter dynamic resistance, okay, or yung resistance na bubuo sa emitter side, sa emitter terminal kapag na subject siya sa AC current, okay. So dito naman, so meron tayong RD or the dynamic resistance sa drain naman ng ating FET. It is yung reciprocal ng GOS. GOS is yung parang base transconductance nung ating FET. Ito ay parameter siya na makita sa mga specification sheet. Okay, so let's see yung mga configurations. So first we have here yung fixed bias configuration na
common source. Okay? So fixed bias complete na common source to. Okay? So for GPET and DMOSFET. So ito siya, ito yung configuration niya. Okay? Makita nyo naman, alam niyo naman siguro kung ano yung fixed bias. Sa pag-aaralan naman natin ng nakaraang topic yan. So ito siya, yan. Yung configuration. Then ito yung equivalent circuit niya. Okay? So we have yung Z-in dito sa part na to. Yan. So parang sa BGT lang, di ba? After natin, para mas madali siyang ma-analyze yung FET. So i-construct natin yung equivalent AC circuit niya. So ito siya. Yan. So ito yung mga important parameters. So Z-in or the input impedance is equal to RG or the resistance sa gate. Then ang ating output impedance is RD parallel with RD. So yung RD na malaki na to is yung resistance sa drain parallel with the AC drain resistance. Or kapag yung ating AC drain resistance, okay, is more than or equal to 10 times ng resistance sa drain, we can simply put yung ating output impedance as equal to the drain resistance alone. Kasi, di ba kasabi ko, kapag may dalawang parallel na resistance, for example, si resistance A, parallel with resistance B. Okay, ano magiging resulta ng equivalent resistance nito? So that is supposedly, dapat ang resulting equivalent resistance nito is mas mababa sa pinakamababang value. So tingnan nyo na lang, for example, pag sobrang laki ng isang resistor, for example, si RA, may value ng resistance, and RB, then yung value ni RB is sobrang laki compared kay RA. So ano tingin nyo magiging value ng equivalent resistance? So kapag sobrang laki ng isang resistance, for example ni RB, compared sa isang resistance RA, therefore, ang mangyayari niyan is almost equal na yan dun sa mas maliit na resistance. So kaya dito, kaya siya nagpan dito, na kung yung RD mo, okay, or the drain dynamic resistance is 10 times ng RD, you can simply put yung ating output impedance as yung drain resistance na lang. Kasi kahit kunin mo yung equivalent resistance nila, pag pinarallel mo, yung ating makukuhang resistance will be almost equal do sa mas maliit, which is si RD. So kaya ito siya. Then for ating voltage gain is negative GM multiplied by RD multiplied parallel with RD, or kung condition ulit, tandaan nyo, kapag yung RD is greater than or equal to sa 10 times ng drain resistance, you can just simply use the formula negative GM multiplied by RD. Okay, so tingnan natin. Example dito. So, example. Ito. So, ito, fixed bias configuration ng JFET. Yan. So, for the following network, so find RD, find GM. So, let's find Z in, Z out, and AV, and sketch the AC equivalent network. Okay, so ito siya. So, ito example nating circuit. So, ang source natin, DC source is 20 volts. Meron tayong RG na 1 mega ohms. Meron tayong supply dun sa ating gate, which is negative 2 volts. Okay, then given si IDSS 10 milliamperes, given si BP negative 8 volts, and yung GOS is 40 microsiemens. Okay, so let's first find yung RD, or the dynamic drain resistance, which is the reciprocal ng GOS. So 1 over GOS, that is 1 over 40 microsiemens. 1 over 40 microsiemens, that is 25 kilo ohms. Okay, so yan. So okay si RD. Then we have here, let's now analyze yung circuit. DC analysis muna, okay? Kasi kailangan nating mahanap si VGS, okay? So VGS, ano VGS natin? So double subscript voltage, that is VG minus VS, ito. Yan. Then, makita naman natin, ang VG natin is negative 2 volts. Ang VS is 0 kasi
shorted siya sa ground, so that in 0 volts siya. So therefore, VGS natin is negative 2 volts. So pag naharap na natin VGS, okay, we can now determine yung ating transconductance GM. So using the formula, 2IDSS over BP multiplied by 1 minus VGS over BP. So we have here, so given yung drain source saturation current, IDSS, which is 10 milliamperes. So we have 2 times 10 milliamperes over BP, which is negative 8 volts, multiplied by 1 minus negative 2 volts over negative 8 volts. Okay, that is, ang GM natin is 1.88 millisiemens. Okay, ang input natin, okay, Zin or input impedance is just simply equal to RG, which is, nasa circuit na yan is 1 mega ohms. 1 mega ohm. So let's first determine kung ano yung Z out. So tignan mo natin yung relationship ng drain resistance and yung dynamic resistance. So that is 25 kilo ohms greater than or equal to 10 times ng RD, which is 2 kilo ohms. So we have here, since na-prove natin na yung 25, yung RD is greater than 10 times the drain resistance, so we can just simply put na yung ating output impedance is just equal to the drain resistance, which is 2 kilo ohms. So try natin. Pag pinarallel ba natin si 25 kilo ohms parallel with 2 kilo ohms, ano yung magiging resulta? Tingnan nyo nga. Kung almost equal siya kay 2 kilo ohms din. So tingnan natin yung exact value nito. So paki-compute nga. So i-prove nga natin yung theorem sa parallel resistance na kung sobrang laki nito ng isang resistance, yung equivalent resistance will be almost equal do sa mas maliit na resistance. Tingnan nyo, ano yung magiging value nito. Pa-compute nga. Na-compute nyo na? Ano yung nakuha nyo? Uy, nag-calculator ba kayo? Pa-compute nga to. Tingnan natin kung almost equal siya 2K. Kaya 1.9 kilo po. 1.9. 9. Wala nang iba? 9 lang? Ano po kasi yun 1,851 po. Okay. So, almost equal rin siya kay 2K. Okay? So, we can now pagpalagay natin na yung Z out is equal to kay 2 kilo ohms. Okay? Since na-satisfy naman yung condition na to, so pwede na natin hindi siya i-parallel. Kasi kahit i-parallel mo, almost equal naman siya kay 2K. Okay? Then we have here yung voltage gain, negative GM multiplied by RD. So that is negative 1.88 millisiemens yung ating GM. So ayan, nakuha natin kanina, times drain resistance, which is 2 kilo ohms. So our voltage gain therefore is negative 3.76 as the voltage gain. Okay. Next, we have here, sketch down natin yung ating equivalent circuit. So, equivalent circuit lang naman, lalagay mo lang naman yung mga nakuha mong parameters. So, we have 1 mega ohm. Ayan, 3.76 milliamperes. So, saan ba nakuha si 3.76 milliamperes? So, ito kayo yung ating output current, 3.76 milliamperes. Makukuha mo siya by multiplying yung transconductance yung sa ating VGS. So, GM times VGS is equal to 1.88 millisiemens times negative 2 volts. That is 3.76 milliamperes. So, ito siya. Then, 25 kilo ohms. Ito yung RD natin, drain dynamic resistance. Then, 2 kilo ohms. Ito yung ating drain output impedance. So, ayan. So, lalagay mo lang naman siya sa circuit natin, sa equivalent circuit. So, that is for fixed bias. Okay? Fixed bias na common source. Ayan.
Next natin is self-bias with bypass RS. So ano ba ibig sabihin ng bypass RS? Pag sinabing bypass RS, so meron tayong bypass capacitor, ito, yung CS na to, dun sa ating source terminal. Okay? So, pag meron tayong bypass RS, ibig sabihin yan, pag nag-AC analysis na tayo, okay, since lahat ng capacitor ay mag-short, therefore, pag nag-AC analysis, shorted na yung ating source terminal. But, kapag nag-DC analysis tayo, okay, open ng capacitor, therefore, i-consider natin si RS. So, tandaan nyo yun, ha? And ito yung equivalent circuit niya. Yan. Almost the same lang siya with yung sa ating fixed bias common source. So, common source pa rin to, ha? So, self-bias configuration na common source. So, ang input natin, impedance, RG, okay, kung ano man yung nasa gate terminal resistance, that is. Then, ang output, since common source pa rin naman to, okay, common source, output niya is ganun pa rin, output impedance. So, RG, so ganun pa rin yung condition. So, yan. Ganun pa rin yung formula for voltage gain. So, bakit, sir, pinaghiwalay niyo pa, pareho lang ng formula? Okay, so pareho silang common source, kaya pareho sila ng formula. So, pinapakita ko lang na si common source, pwede siyang maging fixed bias configuration. Then, pwede rin siya for self-bias. Okay? So, let's see yung example niyan. Example ng ito. Self-bias with bypass RS. So, ganun pa rin yung unang step. Okay, hanapin mo si RD. Okay, so 1 over GOS. So, given naman si GOS, which is 20 microsiemens. Okay. Then, kunin mo na reciprocal, that is 50 kilo ohms. So, then, ito na sinasabi ko, sa paghanap ng BGS. Sa paghanap ng BGS, we are doing yung DC analysis. Therefore, hindi pa ito shorted. So kaya, i-consider pa natin na hindi shorted si 1 kilo ohms. So therefore, ito siya, BGS is equal to BG minus BS. Okay, so BG minus ISRS. Then, since IS is equal to ID, so we can now rewrite as yung BG is IGRG minus IDRS. So we all know naman, sabi ko nga, always ang IG is 0 amperes. Therefore, cancel to. Okay, ang matitira dito, negative IDRS. So, ang RS natin is 1 kilo ohms. That will become BGS is negative 1 kilo ohms multiplied by ID. So, hindi pa natin nahanap si BGS. Okay, since meron pa tayong unknown, which is ID. So, how can we determine ID? So, using yung ating Shockley's equation for JFET and D MOSFET, which ID is equal to IDSS multiplied by 1 minus BGS over BP quantity squared. So, ito lang ginagawa natin. So, substitute, makakuha tayo ngayon ng quadratic equation. Ito, substitute ko. So, kung mapapansin nyo, sinortcut ko na siya. Okay, kapag kasi pinahaba ko pa yan. Okay, so, alam nyo naman yung mangyayari, di ba? Di ba, sa mga nakaraang ginagawa natin, ano yung process. So, ito siya. After nyo ma-convert yan into quadratic equation, ito na yung ating magiging equation. That is 222.22 ID squared minus 3.67 ID plus 0.008. So, kayo na bahala mag-confirm kung ito talaga yung quadratic equation equivalent niyan. So, ito siya. Then, so we can find dalawang values sa ID. So, we have 2.58 and 13.93 milliamperes. So, ano bang rule natin pag meron tayong dalawang ID? So, titignan natin yung value ng IDSS. So, kailangan hindi siya lalagpas sa IDSS. Since ang IDSS natin is 8 milliamperes lang, so we can now cancel out yung 13.93 and take the value ng ID as 2.58 milliamperes. So, therefore, finding natin yung ID, we can now substitute yung ID doon sa ating BGS here. Yan.
So VGS therefore is negative 1K times 2.59 milliamperes. 2.58. Yan. So therefore, we have negative 2.58 volts as our VGS. Then, pag nakuha na si VGS, so we can now determine si GM. So substitute mo lang din sa formula, okay, ng GM, 2 times 8 milliamperes over negative 6 volts. So, multiplied by 1 minus negative 2.58. 2.59 to. 2.58 over negative 6. So that is 1.52 millisiemens. Okay? So, i-type nyo rin na yung mga nakakita nyo sa screen, yung mga formulas na yan, yung mga values. Calculator nyo rin, baka may namali akong compute. So, i-let me know para mabago natin kung mali yung pagkalagay ko or may typographical error. So, ganun. So, we have GM 1.52. Okay? So, sabihin nyo lang pag hindi nagmamatch siya, kinu-compute nyo sa calculators nyo. Okay. Then we have to find input. So that's simply yung Rin natin is RG or input impedance, which is the gate resistance. It is 1 mega ohm. Then prove din natin yung RD. Okay, so 50. So 10 times 3.3. So 33 kilos lang yan. So mas malaki siya. So we can now use output impedance as simply yung drain resistance natin. Then for voltage gain, negative GMRD, so we can get negative 5.02. Then after that, we can now determine yung current gain. Okay, so multiply mo lang si GM with the VGS. So you can get 3.94. Okay, then lagay mo lang nun sa ating so equivalent circuit. So ayun na siya. So we have input impedance 1 mega ohms. Ito yung RD, drain dynamic resistance. Then ito yung Z out or the output impedance. Then ito yung ating ito yung ating output current. Then ito yung negative 2.58 to. Ito yung ating VGS. Okay. Yan. So, tandaan nyo lang kapag common source, okay? Common source, ang input natin is nasa gate. So, therefore, ang impedance is RG. Then, ang output impedance is RD parallel with the drain dynamic. So, kapag mas malaki si drain dynamic ng 10 times the drain resistance, you can just simply use yung ating drain resistance as the output impedance. Then so AB, so we have negative GM multiplied by RD. Next, we have here self-bias with unbypass RS. So dito naman, okay, common source pa rin siya, kaya lang, okay, ang ating source terminal is hindi na siya bypassed by a capacitor. So mapapansin nyo, wala na siyang capacitor dito. So therefore, sa AC and DC analysis, pareho natin i-consider CRS. So makikita nyo sa ating equivalent circuit, medyo nabago siya compared sa dalawang nauna. Okay, so makita nyo meron na tayong RS here. Kasi may epekto yung RS equivalent circuit niyan. Okay? So our formulas now will be, ito, medyo mas mahaba to. Okay? Ang input impedance natin is RG. So kasi ang input naman natin nasa gate terminal. Okay, so okay na yan. So magkakaproblema lang siguro tayo dito sa may output. So our output impedance is yan. Napakahabang formula, hindi ko nababasahin. Tignan nyo na lang. So 1 plus GMRS plus RS over RD multiplied RD over 1 plus GMRS plus RS over RD plus RD over RD. Okay, so napakahaba niyan. But take note, kapag ang ating
dynamic resistance is mas malaki ng D hamak sa drain resistance, we can just simply put yung ating output impedance as equal sa drain resistance din. So kasi common source pa rin lang naman to. Okay? Yan. Ibig sabihin kasi, pare-pareho lang sila. Ang nagkaiba lang dito kasi may RS dito. Kasi pag may RS dito, so magkakaroon siya ng epekto dun sa ating output. So kaya ito siya nangyari. Mahaba tong formula. Kapag hindi mas malaki si RD doon sa ating drain resistance. So for voltage gain naman, okay, ganoon din, mahaba siya. Negative GMRD multiplied by 1 plus GMRS plus RSRD plus RD over RD. Okay, so ang mangyayari niyan, okay, kapag yung RD, ang condition naman dito, okay, kapag yung RD natin is mas malaki sa 10 times ng pinagsama ng RD tsaka RS, ang ating formula will be just simply negative GMRD multiplied by 1 over 1 plus GMRS. Okay? So ayan. So madalas naman ang ginagamit sa mga amplifiers, okay, madalas is nami-meet naman yung condition na to. Ito kasi yung ginagamit na parang not ideal. Ito yung ginagamit na parang preferred values. So pag gumagawa kasi ng FET amplifiers, mas piniprefer na yung RD natin is mas malaki din hamak sa drain resistance. Or pag nag-design ka ng FET amplifier circuit, so make sure na yung lalagay mong resistance doon sa ating drain terminal is mas mababa doon sa ating dynamic resistance. So yun yung kadalasan ginagawa pag nagde-design ng FET amplifiers. Pero since kadalasan yun, so meron din naman times na hindi na-meet yung condition na yan, so ginagamit sa analysis yung formula na to, yung mahaba na yan. Then, ito naman, so pag na-meet naman yung condition, wala namang problema, mas umiikli yung formula natin. Okay, so tingnan natin, example ng common source na self-bias with unbypass source resistance. Gusto na yan. Self-bias and unbypass RS. So, unang step, so find yung ating drain dynamic resistance, so 1 over GUS, so given si GUS which is 20 microsiemens, okay, that is 1 over 20 microsiemens. So we have RD is 50 k ohms. Next, we have to find yung ating VGS using AC analysis. So sa AC analysis, alam nyo naman yan. So napag-aralan na yan. So VG minus VS. So since double subscript, yan, VG minus VS, then si VS is equal sa voltage drop sa ating source terminal, which is ISRS. Then since si IS equal kay ID, so we can just simply use IDRS. So IGRG can be cancelled because we all know si IG is 0 ampere. So kahit gano'ng pakalaking resistance yung meron sa gate, 0 din yung voltage drop doon. Okay? Then we have here, ang natira, VGS natin, negative 1 kilo ohms multiplied by ID. So we have here, so our VGS here is 2. Ang ID natin makukuha dito is 2.58. So parang ito lang din yung kanina. Okay? Pareho lang silang values yung sa kanina ito. Self-bias with unbypass tsaka yung bypass. Okay? Tinignan lang natin yung pagkakaiba kapag may bypass and bypass capacitor sa walang bypass capacitor. So sa DC analysis, since pareho silang kino-consider sa DC analysis, so pareho silang value. So ayan, makita nyo naman. So nakuha din dito ang GM is 1.52. So dito tayo ngayon magkakatalon sa AC analysis kasi kino-consider natin si RS. Okay? So tingnan natin ano nangyari. So input natin 1 mega ohms. Okay? So
tingnan natin yung RD, yung condition na met naman. So we can just simply out impedance, kung ano yung drain resistance, 3.3. So ang nagkatalo is dun ngayon sa voltage gain. So makita natin, since na-meet naman din yung condition for voltage gain na mas malaki yung ating dynamic resistance sa pinagsamang drain resistance tsaka source resistance. Okay, so we have here, ang gagamitin na lang natin is negative GMRB, RD over 1 plus GMRS. So therefore, ang nakuha natin voltage gain is negative 1.99. So ano yung pagkakaibang nakita nyo? So nakita natin na with bypass capacitor, okay, our gain is negative 5.02. Then pag unbypass, kita nyo, nagkaroon ng epekto yung pagtanggal natin ng capacitor dun sa ating source terminal. Ano nangyari? Mas bumaba yung gain. Kasi compared dito sa bypass capacitor, may bypass capacitor, 5.02 ang gain, negative 5.02, then negative 1.99 na lang with a V. So wag niyong pansinin yung negative sign. Okay? So baka sabihin nyo, di ba, sa integers, mas malaki yung negative 1.99 compared kay negative 5.02. Sa integers yun. But when we're talking about dito, sa values sa electronics, we're talking about voltage gain. Okay, pag yung negative sign kasi, it just simply signifies yung phase ng ating output. Ano ba ibig sabihin nun? For example, pag nag-input ka ng 2 volts, okay, kapag ang gain mo is negative 5.02, so multiply mo lang yan. So that will become negative 10.04. Okay, then kapag 2 volts, ang gain mo is negative 1.99. So that is almost equal na yan kay negative 4. Okay, so yan. So ibig sabihin niya, ibig sabihin, for example, sa AC circuit, kapag ang input mo is ganito, yung phase, yan, let's say 2 volts. Therefore, ang magiging output mo is so 2 volts. Ayan. Paano nga yung output mo? So, ibig sabihin ng negative na yan is magiging out of phase lang. Hindi siya yung integer value. Kasi baka sabihin nyo, di ba, sa mathematics, sa algebra, mas malaki yung negative 1.99 kaya negative 5.02, which is tama naman. But dito, okay, yung negative sign na yan is just, it just simply signifies yung ating phase. Pag ganito yung phase ng ating input, so ang magiging output niya is negative 10.04. Therefore, magiging 180 degrees out of phase. Ano ba yung ibig sabihin nun? Mababaligtad lang yung phase ng ating input. So, yan. So, 10.04. 10.04. So, ganyan siya. So, pag sa negative 4 naman, so ganun lang din naman siya. Negative 4, 4. Ayan. Okay, so ganun lang naman yan. So, ibig sabihin, wag kayo malilito doon ha. Yung dito, where sa electronics, kapag negative yung value, it just only signifies na yung ating value is 180 degree out of phase with the input. Yan. Okay, next, ayun ulit. So, find yung output current. It is GMVGS. So, 1.52 times negative 2.59. So, we have here. So, lagay nyo lang siya dun sa ating equivalent circuit. So, that's it. Ayan. 2.59, 1 mega ohms, 1 kilo ohms. Ito yung RS natin. So, 50 kilo ohms. Ito yung RD or dynamic drain resistance. So 3.3, ito yung ating output resistance, ay output impedance.
Then that's it. Next tayo, common source. Common source pa rin yun. Common source. So, next, we have here naman, so we have here the voltage divider configuration. Common source pa rin ito So pang-apat na to, common source. Common source na voltage divider configuration. So kung mapapansin nyo sa configuration niya, ganoon pa din, meron siyang bypass capacitor. Okay, so therefore, para kalang din naman yung sa ating self-bias sa fixed bias. Yung sa naunang dalawa. So kung makita nyo, common source siya, so ganoon pa rin naman yung formula niya. Okay? So, yung ating input impedance is equal to RG. Ano ba yung RG natin? Yung resistance sa gate terminal. Ano ba yung resistance sa gate terminal? Since voltage divider siya, okay, since voltage divider yan, so kukunin mo yung equivalent resistance nung andito. So, pag ginamit equivalent resistance niyan, you just simply getting the parallel equivalent resistance ng dalawang resistance sa may voltage divider sa gate. So that is R1 parallel with R2. So, and the rest is pareho na. Kung mapapansin nyo naman. Yan. And pareho din sila ng equivalent circuit with other. Yung sa una, yung sa fixed and self-bias na may bypass capacitor. Okay? Then, paano sir kapag unbypass siya? Pag unbypass siya, ito yung formula natin. Mapupunta siya dito. So, ito yung magagamit natin. Kasi ito yung formula pag may unbypass RS, yung walang bypass capacitor dito. Then, kapag may bypass, yung ito siya. Yung maikling formula. Then, pag meron naman dyan, pag walang capacitor dito, so ito yung gagamitin natin formulas. Ang kaiba lang is yung input impedance, since voltage divider yan, okay, you will just simply RG is equal to parallel equivalent ng R1 and R2. So, try natin sa example. Sa voltage divider example. So, basta, ang lang naman dito, ang key lang naman is dapat alam nyo na mag-DC analysis. Kasi pag hindi kayo maalam dun sa DC analysis ng FET, maliligaw na kayo dito sa AC or sa amplifier analysis ng FET. Kasi kailangan mo yung DC analysis para maghanap ng ibang parameter na gamitin mo sa AC analysis mo. Katulad dito, so we have here DMOSFET. So may DMOSFET, so ganun lang din may formula niya. Para silang Shockley's equation with JFET. So we have voltage divider here. So may bypass capacitor. So, ganun lang siya. So, RD. So, ayan. Reciprocal ng GOS. So, then, find VGS. So, di ba nag-solve naman na tayo ng voltage divider na biasing? So, ganun lang din naman siya. Ang pagkakaiba lang, nagkaroon ka ngayon ng VG. Hindi na siya zero. So, substitute mo lang yan dito sa may Shockley's equation and then, pag sinimplify mo, ito na ngayon yung formula niyan. Then, mahanap mong ID is 7.56 milliamperes. Yan. So, ayun lang. Then, after that, mahanap mo si VGS, 0.37 volts. Then, you can now determine yung transconductance GM. And after that, you can now determine yung input impedance, that is yung parallel equivalent ng R1 and R2, that is 9.17 kilo ohms. Then, output impedance, 1.8 kilo ohms kasi satisfied naman yung condition with RD.
and yung drain resistance, then voltage gain, multiply mo lang siya, ganun lang. So ano yung mga key, then substitute mo lang, lalagay mo lang siya doon sa AC equivalent circuit. So that's it. So ano yung mga key? Mga key parameters na kailangan mong malaman. Dito, sa FET analysis ng FET amplifier, so makita natin ano yung mga key. Ano ba yung mga key na parameters o ano yung mga parameters na kailangan mong ma-solve or ma-determine mo na bago siya ma-fully analyze yung circuit. So we have here dapat si RD, then si VGS. Yeah. Kung dalawang to. Okay? So VGS can be determined through bias DC analysis. Okay? So kaya sabi ko nga kanina, kailangan maalam kayo sa DC analysis ng field effect transistor. So ayun. So may question ba kayo about different configurations ng common source FET amplifier? May question ba kayo? May tanong ba kayo? May question kayo? Pipi na naman. Ano? Sir, wala lang. Di ba, baka po kasi may magtanong pa, sir. Ha? Ano? Ako po, sir, wala po. Baka po sa iba meron. O, yung iba. Okay na kayo? May... Sir, i-upload niyo po ba yung file na yan? I-upload ko naman yung mga ano. Okay po. I-discuss natin. Makita nyo, marireview nyo rin naman siya. Kasama sir sa exam? No, hindi siya kasama sa exam. Di ba sinabi ko na kahapon? Ang coverage ng exam natin is from BGT amplifiers up to EMOSFET na DC analysis. Okay, so hindi kasama to. Okay, so exam nyo sa Friday, Matanda, nulit ko lang. Sir, hanggang anong oras po? Okay, sabi ko nga from 5 p.m. onwards. So hindi ko pa ma-determine kung anong oras. So makita nyo naman Basta mag-ready kayo ng 5 p.m. Okay? So mag-start yung mga exam nyo. So may question pa? So kung wala naman kayong questions, since time na tayo, so you can now open your cameras para makapag-attend sa tayo. Sir, lipat lang po akong phone. Okay. You don't... Sir, wala po ang camera. Check ko lang kung walang camera. Diyan talaga. Diyan. Welcome na nga. Sila. Jonas. Present po, sir. Christian. Ella. Ella is whooping. Present po. Casey. Casey. Ibig itong pangalan mo. Wala din. Ayaw mag-respond. Jim. Present po. Present po. Eric. Sir, present po. Thomas. Sir, present po. Sir, present po si Patrick. Sir, rinig po ba? Okay, sige. Sir. So yung mawalang camera lang naman tinatawag ko.
So kung wala naman na kayong iba pang questions, so okay na tayo. See you na lang ulit sa Friday, okay, for advancement. Sige, okay tayo. Bye. Okay na tayo. Thank you po, sir. Thank you po, sir. You know